I'm akwa ba bio na Nnawotwi dwumadi esune na o hwen live Adom TV so asempa 94.7 FM bidin the chief Jerry Force and me kan to anim no owura Adip Sani Jatike oye security analyst or also executive director Center for Human Security and Peace Building what's translated that onim dia pa ba na Bible ho nsem me ne be hye nkomotwetwe no ase na afei ye de ne ohu bia no ye de abrel rasani mi akwa ba Yeah, but I'm holding Boko, I'm saying they were Juma sorry, easy. I think around 6 me do my phone. No, after 6 interviews, no me do my phone can cry for like 2 hours because pressure easy. but from where you sit, robbery cases, violent crimes are if it's January, because I'm here into no me list some of the incidents are Koso. A follow trend be from where you sit. A follow trend. A follow. Okay. A follow. Because after and sad trend no, it go beyond just the beginning of this year. Okay. Every 2017. Okay. We share crime statistics and we manufacture figures. No, and based on the emotions, based on hard, solid facts on the ground. Okay. Yeah, Bible some encoin. Now, crime is becoming more prevalent. The frequency, no, and yet as before 2017, because some way our politicians they don't agree with me, but so I own him. Figures no, for example, U.S. Department of State, aircraft have be warning almost citizens traveling to Ghana. 2019, HRSA, violent crime is on the increase. And advise citizens, careful because local authorities seem to lack the capacity to deal with the scourge. So and so crime keeps rising. The last one was late last year, and also violent crime is increasing. Aside that, on annual basis, every single year, over 500 Ghanaians killed, murdered. And I'm saying, Ghana 2020 Crime and Safety Reporter, Overseas Security Advisory Council. And I have it here. And the figure is correct. Over 500 people. Over 500. Yeah. And when him say, Ebimu Bebre is not even reported to the police. Because Ghana, there once who will be dangling from a tree, we think, say, okay, suicide. And I will be with rat poison just beside him. Then we feel say, oh, we knew rat poison. No, but when him say nipa boni for be omobe to me be then stage the crime scene to look like suicide. And ebimu bebre so they've seemed to lose confidence or to have lost confidence in police. And so yes, they are omo reporting my police. They just go straight to bury sa nipa no. Just recently, Ministry of Interior released figures for the first quarter of this year, and it said there's about a 30% spike in murder rates as against same period last year. We say over I think 130 Ghanaians were murdered for the first quarter of this year. So when it say your Bible because honestly me as a project manager. I believe so much in activity. Yes. I believe in outcome and output because Osha current government the first time Omuba Power, one of the first appointments, National Security Minister. Aside that, there were quite a number of other security appointees. Even though Ibimu duplication, Ibimu is just job for the boys, still. Enough to improve the security situation in the country. After a trend, a cop beyond just armed robbers attacking private citizens to say, after almost to meet stage attacks against very difficult targets to say police stations. I mean, you can imagine. Unthinkable because in the past, armed robbers almost ruled police because once police. But in fact, the recent one, Forex Bureau, Osu, directly opposite. I mean, maybe police headquarters. Exactly. And that TV should say any maybe incident in happening. Or to me even attack police officer broad daylight. Las Palmas honum.
La Paz. Yes. Yeah. And I go beyond just night activity. I feel broad daylight to say Alaba Kumasi, no motorbikes. So broad daylight. The last time Pig Farm, Royal Motors. Yes. Yes. And believe it or not, almost attack bullion vans. You know, say bullion van, they are always your police officer with a fully loaded AK-47. But I'm flinched. I mean, they are able to stage successful attacks, mostly against our then I mean, moving the activities from Anajo and to broad daylight. Okay, one of it is to say psychological warfare of some sort. Anything I see Ghana, you are at war, and to confront a robbery menace, no, would have to handle it to say a cold war. Almost sending a clear signal to many to the effect say, after yes, Russia, your firepower, even more police for you are counting on them to protect you. Yes, we can stage successful attacks, and when you know affecting your perceptions about police for because a lot of Ghanaians by the day lose confidence. Identity what's going on. Robbers way or more audacious, you know, in recent days like than they were before. Apart from that, and so or more a certain motivation before nipa beye bonia or a nipa or a jane or to me juxtapose risk factors, any reward factors. Or shall say, sir, Bonnie Namibayan, I think there were like reward no a year because the probability so the probability say omubechimi is very low. A yes sir obey. But once we improve our security to the extent say obi ya bonisa omubechinwa, it serves as a disincentive to potential criminals because on him say me yeah omubechimi. Okay, so one of it, yet the porous nature of your criminal investigation processes. Me CID down for na didn't come or see most of the investigation processes are manual. For instance, obi baye boni e watamali. Police becheno. After some time, omu release no paper Accra. Then obey sa boni no biom. And unfortunately, Accra police omu to me nim say we why ye bida. Because you need SAR systems. So police stop once woman who ID or better than the police cruiser, and he has every information about you. Everybody. So maybe we were some warrant on you immediately or be effective arrest. Maybe on this information or be contacted dispatch. Oh, me was our ID number. We run it against your database and. So yeah, to me, improving your criminal investigation processes. You leverage modern 21st century technology. And one of the saying the modern technology, as I say, you use but you analyze it, honeysuckle CCTV footage, now as an security person. O train kwan am fa so yes ane ma no na kwa homa no so na me ne kodwo mensa brompa wono na ne di bullion van na Jamestown na police officer Emmanuel Osei Kobi ye bo no tuokun ni aya ma me ba ko so afra mu hwere ne nkwa am Roberts ebeji sika efri wo nsem kodwo mensa brompa na ni edi akiri ke me akwa ba good bibi aboko de Adom bibi aboko de nyame ase the latest on bullion van robbery e course Jamestown no Kemi CJ yenya distress call office there bibi damesi Adom Timber Market down Jamestown area ho nti yabo modernism ka koduru ho na CJ ye koduru ho nze na nipa dum oda ho nze na wa pakọ na ehu moja okuwo police bullion van na okita sika na waje ni mu moja no okum na moja ogun nchen de bia police no wakunu na tiye no ya asefam diye sha ase de ebiso no de benya ohwana na wo anta na assembly si
nibi na anyinwezi nkɔmɔ na nkɔmɔ a yɛnya papa na no ogyina hɔ ama asɛm ne si yɛn si za ɔde tu gwan dɛ sɛ ɛsɛ ɛkwan a wɔfa do wozi dɛm kaa ne tira na ɔyɛ wɔde taxi na wɔde yɛ monitoring no ansana wɔde motorcycle no nipa 4 na wɔto do na wɔde vi dɛm dwuma na dɛm nipa 4 no wɔsi fi motorcycle no do sɛ ɛkɔ adedompe beebi a asɛm ne si na yɛ ɔwɔ no Peter bebree wɔ hɔ na ɔkwan na ɔda hɔ no nso ɔnyɛ kwan na ɔyɛ ɔkwan papa nti sɛ ebi hɔ a yɛde kaa na bɛdu hɔ a wɔbɛda bi a ɔda ɛto wɔ ase ansa na etum akɔ nti wɔn dɛ kaa no wulɛba no ato no bɔ ase no na wɔsuti one shot ɛwɔ so nti sɛ etie nsɛm na eyewitness no wɔde tu gua na one shot na wɔn no ɔma ehu kaa a ɔmo na wɔwɔ no nti obiara anya na adi mpo dɛ ɔbɛbɛn beebi a asɛm no eki no nti wɔn nyinaa wɔyɛ wɔn agye na nka wɔbɛtete wɔn ekyi na wɔtum ayɛ dɛm wɔtum waboa nanso wɔamba no dɛm nti wɔn shot no bɛɛ no na wɔgyina beebi a polisi no wɔte no ɔyɛ n'adi dɛ ɛbɛn ase na ɔkɔ wɔte wɔn shot nti oyibo na wahyɛ sa na ɔno ankasa ɔyɛ wɔn target dadaada na wɔto etutu ɛwɔ ne forward ne kɔmado nti wɔto na ɔwɔ a munum wa na polisi no ɔyɛ dɛn owui nti polisi no wui no na wɔkɔ driver na ɔrutu dɛm burian ba no dɔnti yɛ sɛ ɛsɛ kita ho a yɛn dɔkita ɔwɔ kolebu emergency ward no di nkɔmɔ na ɔte dɛ sɛ ɛsɛ driver no nsa no nsa bullet na pellet na ɔwɔ bullet no mu no ne ti bebree na wɔyi yɛ fi n'ekyɛm ti na ebi wɔ no na ɛhyɛ ne nsa no mbɛ wɔsi wayɛ dɛ yɛ na ɔyɛ ayɔrɔbɔ papaapa na ɔyɛ ayɔrɔbɔ na sɛ ɔyɛ wɔn wɔn mu yi dɛ accountant na ɔte dabi burian van ne mu no ɔno gwana no wɔn gwan na ɔpɛ dɛ wɔfinish obi a ɔwɔ burian van ne mu nti gwana wɔn gwan na wɔtoto eturu no na eturu no kɔka na amena na ɔtɔn n'ase ɛwɔ kwan no ho no eturu no kɔka na ɔno so ɛwɔ ne wooden structure na ɔhyɛ mu no mu ɛma ɔno so wɔfɛ mu yɛ dɛn ɔsoro no nkwa nti sɛ fi yɛ sɛ ɛdiwɔ yi di asɛm na wɔasi n'akyi na ɛhyɛ beebi a asɛm ne sii no ano bɛtɛ no wɔfa ɛkɔ yɛ ne sa ebi bɛtɛ na ɔyɛ asɛmsɛbɛ ɛdi na ɔkɔ a ɛnsɛ da nyɛ dɛm ɛntaase nti sɛ ebisa yɛ a beebi a asɛm no wɔkɔ kɔduro no na ɔyɛ dɛm no polisifo wɔn ama wɔ aso a polisi mpanyinfo kɔ polisi no na wɔkɔ no wɔwɔ ɔka so a dɛm aso na wɔkɔ maame na ekuru ɔka no wɔ adedompe wɔ ma wɔwɔ yi ɛno so ɔwɔ na nsɛm a maame no lebusanfo wɔdze ato gwan dɛ ɔmo de wɔn nyɛ anka ɔnam dza asɛm no ɔkɔ ekɔsi nti anka wɔn fa wɔfunu no ma na wɔn yɛ dɛ no wɔn nsɛm ɔsan dɛ wɔn maame yɛ maame panyin bi a sɛ mbrɛ ebi tam bi a ɔbɛdwene ne ba wu na wɔewu no wɔasuti no ma wɔewu no na ama na kɔma akɔ so nti wɔsuro dɛ sɛ wɔn nsa nka emu no wɔn nsɛ ne nsɛm a ɔno so wɔtum anamdom a wɔn maame wɔ ayɛ dɛm wɔasoro ne nkwa nti polisifo kɔtrɛ maame no abusuafo no de dɛm nsɛm no na wɔde ato polisifo no ɔde to polisifo anim polisifo so ma wɔyɛ nkate dɛ sɛnti a wakɔyɛ dɛm amrɛ de asɛm de ɔwɔ aba ne nsɛm sɛ ɔde wɔyɛ tutum na wɔhyɛ ɛkɔ na wɔbɛtum afa no ansa na wɔde emu no ba hɔ no a wɔhyɛ ama hɔ no nti sɛ bi deɛ bisa yɛ a yɛde agama bibi asɛm no wɔakɔ akɔduro yi okay kɛmi maame bisa baabi a asɛm no sii wɔ adempo hɔ no na nsan CCTV cameras a esisi no wɔ kurom no ebi bɛn hɔ maybe sasa nansan CCTV cameras a yesisi si wɔ junction ne kurom mmea bi no baabi a rehusami si wɔ Jamestown adempo hɔ no ebi bɛn hɔ dabi sɛ yɛ kada ebi asɛm si ne wa sɛ esi afan na boxing arena hɔ eruwa Jamestown kuro no ma ebi amanfo ata wɔyi mi na hɔ nfa yɛ ebi wɔyɛ afan the school for one track no ɛwɔ ɛna asɛm si dabi CCTV cameras na we sisi ne de sɛ ebi wa ebi mbɛn bebi asɛm ne si no okay kwadwo mame no ase na yɛmfa ensi akwadwo mensa abrompa na nani edi arewsɛm a esi na Nnawotwi ya ɛwɔ Jamestown ma menkɔ we si wie ya I think 3 days so say bibi after ɛna wini ba kwan no so ɛno so another bullion van ɛno de Nyankopɔn fa fie ma obi ahwɛ ne mfa obi empra esa strategy a report ne kyɛ sɛ ɔmo card mu no ɔmo AUC set Kofi Ankoma agye
na nani di sansem yeni achi Kofi Akwaba good boy mu report no unya ne san den see afije de ko ba yare se na bo be nonum no na di ko bo nonum wa won se du sa ta na na kwa no su ta ke bi ta na ade ana Zenith bank omun ka ba te wo odoko ana omriska tiga na waka anu aye 550,000 Ghana cedis the go internet study one 5.5 billion practically any na omo transfer from Accra na Adiaba Winnipeg omo branch and I'm saying invest your own sama aya na tikano parani tapa no mo diska about na no ana dia ro beso ye ni se so what trap Porting Junction na attack do Ochireko no be 500 meters to Ochireko police station na ono sa kwano so no enkane no tije na ade awo be sa di kwana boso ana bia ene enyumre bi omo rebe ana bi omo robo abanfo honum internal so ma Central Police Command at the police public counter tarajin ko ya ba honum a etu egbu enti so ma wo se enyumre die enye omunya sa opportunity ni van enrob nti na some bad day time enti omo ya no ana mo se da atwa ewura de bu kwanim said enye anu se kaze bi omo ni triangle no mbimbi na kwanhyesi a omo de ewura gugu kwanim a to shows gara forever and I say omo de be indicate say BBS okwan so nti munya mun slow down enti dawa no esuru sa no se na nkofo no so omo le ambush e ho no ofu we por kakra bi a ona sharp cap kakra o na ha enchen nyina afu enti no na mze on development dey ye no we afa na man police down wanti akwa no nya both as nyina da na kwa kakra tell ngofo no so editu edita hono mo a the car is slow down elo musani to gum left right every fire from left every fire from right said the ya and kamu buta ya na say it be car police ni na driver ni nso a o chika no so na gato ka mo na ka driver the car guruguru ro kwa so se gburu mu na ga o matimi anya advantage na o matimi ya scan no ana police ni ana o ka ho no o tun se o experience pa nti no na o chese fire no I know catch driver no bully city call that so be bully city and go that nti to na guys come no o mo to anach the form anim go put driver and them say on say highway the driver no bully city call that here o ti as later so akra litra wa o ma police for so free Winnipeg e ba but somebody no na ya dey go from the big kind of no ye bush nti no matter nwu na mu a o mo go mo sin tabe and na de ko nsia de ala chomu wosa ntinye na me na fafia FJ aga omo robo car na e scanning na ba be ne me no ka say ade aka no da so siri ni ba police station sante na ehwe nyina no ade abobọ tutu da police force so mo be ka afoforo ba ya omo de scan no ade akoba bia na so omo de kontije awubisa ade si awo Winnipeg kwante bonus. Okay, Kofi, na sika sign na a bullion van mu. Sika na wo bullion van na sika ya 550,000 Ghana cedis. 550,000 Ghana cedis. Yes, 550,000 Ghana cedis. Trying Ghana kind of 5.5 billion. I think almost what you did yeah, the number 9. Koma hit. Koma hit. Oh yeah. Kofi, Amanda was na fancy. Kofi J and the updates on billion van attack course so Winnipeg kwan so or the one money about Eddie Brain no. We are so live on Adom TV now. What you do me and the Ebroti and Council Asempa 94.7 FM. Mene ura a deep sunny and I'm no to come. Rasani. Na me say per se analyzing the CCTV footage of near course or Anisaka no. Enti yan share video was onya footage no we ashe. Enti say o share TV a na da so no. Yan share maybe a Roberts no omufi ebaye. Any environment no. Na yan analysis kakra. Okay, usually robbers before omo attack target omo develop a free profile of that target no
So omunim time mube be time mube close to the movements of persons in and out. Omunim say usually very early in the morning, maybe nipa bebre niho, but in the thick of the afternoon, nipa bebre bebe honum. So they pace you for some time. Okay. Aside that, apart from, for example, Forex Bureau, so they consider omu environment, whether threats be around. So maybe if anka your armed guards were honum, they would have thought twice. Aside that, usually, Ghanaians are very conscious of your security environment. Anka you maintaining some level of situational security alertness. We would have been able to figure out, say, these guys are up to no good. I mean, I didn't think that Uber called Forex Bureau with helmets. Okay, even though not a rapid from nowhere, they just bumped in. Anka, I would have expected, say, not it's a security guard be honum. The security guard should have been able to figure out and raise alarm. Okay, unfortunately, his mind was somewhere and he wasn't really paying so much attention. And omu ataki say as a victim, don't try to be a hero with the bibia omuka with the farmer because your life matters. But there was a security guard at the Forex Bureau. No, you trained because me who will be to say or share uniform. Yeah, exactly. Or share jacket be exactly. But exactly. Is that the best security to provide for a Forex Bureau of that see, nature? Ghana and yet to say America, for example, America say because of almost Second Amendment, be able to me once you are above a certain age and of sound mind. Okay, so more private security companies are training nipa on arms drills and as a matter of fact, American private security firms are powerful military because Afghanistan, Iraq, acquire services to provide escort services for VIPs. But Ghana, it says mostly private security firms too. Okay, so sometimes you ask yourself if there's an attack, then because there were strong arms control regime in Ghana. So more limit to what they can do. Okay. Mostly raise an alarm. Private security firms, provided just the personnel. To me provided a silent alarm. So in the face of an attack, to me press the silent alarm. And blow you on for the criminals to realize you are trying to draw attention. But distress signals to the headquarters of some private security firm who would react or perhaps contact police in real time. So it goes beyond just the provision of humans, okay, or more other services are provided. Okay, as a security expert, are these security companies or security companies are managing such offices to say Forex Bureau, are they worth their salt? Well, that may be worth it for petty criminals. To say obi back and a laptop office will be pretended to say visitor. Okay, then uja phone, then the person just picks it up. Yes, so, that is their very purpose, to prevent that. Ebimu, I think more reduce security services no to udia park uka men park rather than serving as a deterrence. But in the face of serious crime, even police need, not even private security employee, police need on need a tool, on nisa gadgets no. Obejani was Mikai the time armed robbers or more attack Royal Motors, industrial area. I understand say now there were some police officers around traffic intersection. No, unfortunately, or they had to run for their dear lives because Omun needs our capacity to confront the threat. So, honestly speaking, security needs and no neighbor trail
what to go for, whether private security and our police. To ward off petty criminals are fine, but to ward off serious attacks, to say robbery, trust me, very useless. It means that there's a deficiency in apparatus and security for from the private angle and now from the state. From the private angle and some state. But minya enye fault. Ebi musu omu fault because omu announce and mind you, just recently me call Tamale, Madam Fubina oye ejuma wo airport no as a security person. Me bisano I didn't think I won't ye ejuma wo hono because the last time me call me ma hono, okay? So I asked him, I didn't think on ye ejuma wo hono biom or say omuntia. So what I say. So as a result, omu pick just anyone without proper training. Omu need any knowledge in crisis intervention. Just absolutely nothing. And when you know a hard and I think there's the need to improve the training regime for private security employees. You know, okay. Aside that, also. More limitations because omun to me use it too. Even though some time ago, me call Kumasi, then I saw some private security employees no mukita pump action gun. Okay. But your Arms and Ammunition Acts HSA, you are not supposed to, you know, display it openly. So I say unless with approval from the IGP. So maybe omunya approval no, but I mean on daily basis or on a normal they want to mean displays it will unless you are a member of a state security force. Okay. Right. Nnawotwi Jumadi na ebuso ede brɛ no. Minia Ohimi Nteria becoming all the way from Kumasi. In fact, Kumasi they would do her. Ohimi Nteria. Ohimi Nteria there. Household name. Okay, no. Only aboko there. Kumasi to say. Boko Boni BNC. Boni BNC. Okay. You share some of the robbery cases than saying a unity with Kumasi. And I think Kumasi is getting notorious for some medicine. No, you two you come butu ni adie. You list a few na fe you share update di kra aba since we wani di echi. The chatwa meka say Boni meka say more latest. April 21, 2021 ya Bantama. Ebesa nyumre non so bremu emrante kwa won ye mobile money bi eye wo madwuma baabi asem ni sie ne se be nye tokurum kwantempon ho a nipa twam obi edi dwuma afi nipa ekoka wo mo hye mu akromfo yi edi ti okosi wo mo so se wo mo fo mo si camera na de man ye abufu ni se akromfo ne koro mo de plastic bag ekoi se wo de ma wo mo so mo si sika na ahwe sika ya bo ya hyehye no bondo mo si sa ni nyina agu mu e no mo de koye ebese bosomi kakra na Bokrom Estate Junction awia bese no nan akromfo asake kan wo mo hu bio na de ma ne ya awerho ne se ebra wo mo bokro no adwumafo no bi etimi nya ahoden nya akwae frɛ wo mo dwumani ba akwa sa abre no ni adwuma mu ho se akromfo abaha na abrante no ye mfomso kakra se obefra polisifoɔ no amfrɛ ena ogina baabi taxi rank ena wo ka kye taxi arobafo no se akromfo aba ya adwuma mu ho se na akromfo no baako ejina wo mo nkyɛn wo no na wote ejama wo mo edi sa ba ma no wo mo bo ne tuo wonso mo mo de koto ya sabia be se nansantem na ye odi free mu sisi won kan te asefo ho eno nte nkoda be se nan nie ko nenum so na akromfo esa keka wo mo hu bio eno de obi entimi hu adwene ba wo mo tirimu se wo mo komo osikurom wo manso anafo empotamu eboy manso edubia na eno nso gold dealers wo mo koto share wo mo so akromfo no prosifo che se wo mo edi pump machine gun na koye na afi nsekai na nye bredi nkai ni amanso potamu asem bi etisi wo hwe manso potamu ho no a wo mabakosemu no akwakoye se afinhia bia no da bia na wo mudi hu yebedi afinhia da na foforo asa ba bebomu efi se enchai na ho DC a na wo potamu ho ne droba na police ni ba ko te ne ka mu a woni wo mo kodi dwuma wo mo ba no akromfo kroye bi ekowia gold dealers bi no wo mo kotututu odigu wo mo so ma wo mo hwe wo mo nkwa no achi no the approach for kan say wo mo guso wo mo ye nhwehwemu
enti se yakase ye ka ne bone nsɛm a yɛ akorɔ no sɛm a titiru de fa atututu ho a ba ko si ye no de na nyɛ korɔ no obi bɛfim saa bere prosifo ntumi nka sɛ na yɛ korɔ no bɔ ye GMPC kwankyerɛfo panin ne droba ne yere a Kumasi airport runabout mpɔtamu hɔ akora nipa bi kɔ bɔɔl no tuo no nam sɛ ɛnɛ ne Nnawotwi pepepe ai no aprosifo kyerɛ sɛ deɛ sitie no yɛkɔ akɔyɛ sɛ contract killing enti oni aprosifo no kasa ɔmo deɛ ɔmo se so ɔmo hwɛ ɔmo report mu a ɔheme ma owura Paul Boateng akwaba wabɛka me nsa wa homa no so owura Boateng wote me nka metonka bato bibia bɔkɔ deɛ bibia bɔkɔ yɛde nyame ase mɛba wo hɔ ɛnkyɛ bia enti ma memmerɛ kakra mɛba wo hɔ ɛnkyɛ bia ɔheme enti aprosifo se yɛ kan de bɔne nsɛm a asante manta mu ha no ɛnyɛ sɛ ahuri kɔsoro ɔmo nkrataa mu deɛ ɛkɔ fam na mmom sɛ deɛ yɛ violent crime deɛ ɛyɛ tututuo pupo yɛkum obi no deɛ na nsɛn ntɛm no ɔmo nsa ka saa amanebɔ no ɛwɔ asante manta mu hɔ enti ɔmo nka ɔmo akoma ɛnto ɔmo yam asɛm yi ma hwehwere mfita ade hyɛ ɔmo asante manta mu no kure nie ba yɛ no obi abisa sɛ ei na deɛ na asie sɛ akrɔmfo betimi atwe atuo ne asekae na awia kitikiti ɔmo akɔbɔ korɔ no na bantama deɛ no aprosifo nya CCTV footage okay ɛno yɛ ankrankre bidia ɛnyɛ aban deɛ na adwuma na wɔyɛ no ɛna wɔde saa cameras no ɛyɛ adwuma enti aprosifo di saa mfoni ɔmo nyaayɛ n'akyi ɛna ɔmo kɔhwɛ Bokrom Estate die no ɛyɛ deɛ national security ɛde aba ni bi ɛna no nso ɔmo kɔhwɛ no ɔmo hwɛ no hu sɛ saa nipa yɛ ɔmo kɔbɔ korɔ no wɔ bantman ɔmo kɔ ya nso na san ba Bokrom Estate bɛbɔ korɔ no anti ɔmo gu so ɔmo hwehwɛ wɔ mo a na ɔmo afɛfo ɔmo wɔ nkranman mu ha frɛ sɛ yɛakye saa nkrɔfoɔ na mo hwehwɛ wɔ mo no na nkranakra de ɔmo asan ayɛ bɔne korɔ no abi wɔ ha yɛhwehwɛ ɔmo asɛm mu enti kɔfem sɛ nkranfoɔ no bɛwie no ansa na ɔmo abɔ akyire de ama aprosifo a ɔmo kuma ase sɛ ɔmo nso na ɔmo nya nhwehwɛ mu no afei ɛno akyi no sɛ wohwɛ Mosi kurom na bɛfem saa bere yɛnkye obiara na mmom nansan yɛdi asɛm ho abɔbɔ no an yɛhu sɛ video bi aba social media mmeranteɛ nan bi kuta tuo a ɔmo kyerɛ obi andwane no ɔmo atwe na saa obi andwane asɛm no ba na aprosifo sɛ o video no deɛ ɛyɛ video dada nanso nora ɛna aprosifo video no na ɛda TV no so sisi mmeranteɛ no a aprosifo ɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu ansa no mbɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu mpo no manya ne nteɛ sɛ ɔmo gu so ɔmo hwehwɛ saa mmeranteɛ no fi sɛ deɛ amanfoɔ ka ne sɛ so obi timi nyɛ tuo ati sei sɛ be nyɛ atuo kɛkɛ we yɛ ka ne sɛ abankɛseɛ so atuo pompa hyen Ghana ɛnyɛ ankorankora bi betimi yɛ kita ne nsɛm sɛ wɔde di ne dwuma wɔ abere a ɔman yi mmra ɛma ne kwae aprosifo akɔkyere enipa mmiɛnsa a ɔmo nyinaa yɛ anuafoɔ ɔbaako yɛ ɔsɔfoɔ Reverend Alfred Dakora wɔde 43 years ɛna afei Emmanuel Dakora ɛde 26 years ɛna afei Sulemana Richard ɔno nso ɛwɔ 28 years na saa mmerante kwa wohwɛ wɔ mo ho keka no a ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo nya akrɔmfo ɔmo nya bɔne bia nanso de amanfo bisa ne sɛ etuo no ɔmo nya no wɔ ɛna aprosifo sɛ mo nya bɔne bia yɛ de yɛakyɛ mo yɛde mbɔto kukumu a kɔpem dɔnhwere aduanan wɔtwe amra ne ma yɛ ho kwae no ne yɛsrɛ timambufoɔ so obi wɔ asɛm bi tie nipa sɛ bi ɔmo de tuo no ɔmo abɛyɛ bɔne bi atia o anaasɛ ɔhu dwuma bi ɔmo di a etia ɔmo imra bɛtia yɛ naso na yɛnyɛ ɛho hwehwɛ mu enti nura ɛna ɔmo de saa mmeranteɛ mmiɛnsa nyinaa no ɛkyerɛ nsɛmtwerɛfo a nokure nie adehye ɔmo wɔ asantemanta mu ha kyerɛ sɛ atadwe ɔmo ate dɛnɛ efi sɛ nanka yɛ ayamhyehyɛ ama wɔn no sɛ nipa yi ɔmo yɛ henefoɔ efi sɛ obi anim wɔ ɔmo ɔbo ase kura fɛn sɛ gausu ɛna ɔmo kɔkye sɛ nipa mmiɛnsa a ene omuwo kukumu na de aka ne se aka nipa baako bi so hwe video na no moye mrantie nan ene na omuwo video mti aprosifo se ba bi omu bahnya nipa a otoso nan ne de omugusu a omu hwehwe nanso ade hye omuwo asandemanta mu ha nyina amwa sebe ya ombetimi ache sa nipa otoso nan na de ka hu bio no so ne se aprosifo se nansen asetimamufo no emfa omu bambɔ nsɛm ho obahwe obi nya sika no de o chat sika no mfoni no de gu social media no kyerɛ sɛ o sika titiri de fa yewura na agyeman prempe ne yere ekuku no na me bisa process for no sɛ ebia no betimi aka ho bi nti na obi kuku ne yere na fi sɛ wotie ensɛm esisi ya ansa na yɛbɔ oba ne tuo no a na ɛkɔ akɔyɛ sɛ nipa no omo ba na ɛwɔ bibi potinti a omo ba yɛ ɛmso ba no kwa na otwi na prempe ne Range Rover customized
Customize. Nti na feel say am Roberts no feel say be man no mu na etwi sa Range Rover no. Ma menkyere o mu say ansa na asem no besie no. Na agema na di Kenya car kwanhia. Obi di ne car abebo ne car mu. Okay. E wo de chem so mpotemu ho. Enti saa bre no mpo no na mehwehwe mu kire say na o mu kɔ airport police station if you say na cars na nya accident na obi di bebo mu no ye nam kwa mu eba na obi di aba car mu. Nti ye na edi akire na se ye nso ye ka ho bie. Na nke ye kɔ police station ho. Na also on tiase if you say kwaya accident na nsa akwanhia no bae no de ohu ya nso obi di abebo ne car ni mu. Nti ho de ofra aprosifo bae no na nipa omwo nchen okra pacho se nka munya no se da bi eye kanhia na aba nipa no kra wade nsa aka na no na se aprosifo agi asem hwem to mu ba no a omu sane ufiri di chem so sane aba airport runabout wa no ho na besi ya cars na ya miensa na prempe ne yiri a wa firi mu yi ono ne di animu na car ba akoka ho ansa na de toso miensa Nti emu de ohina na prempe etimu no. Amane bo no kire se na prempe no ete de toso hyemfimfin no mu. Okay. Na odi ne yire no achi. Okay. Na mrante no wo hwe se oba na obi di car betwa oba nenem na odi we abetwa mu na se akoye se omu pese omu ye bibi atwe adwene si bibi so. Nti na prempe no si ekogisa odi kotwi one car no kotwa o mani bisa ade nti na mo ye sa. Ebi se kwaya mo fa so twi mu car na nye. Prekope ne ati ya se etuo akasa. Nti make us say aprosifo atwro nipa miensa anu asem nipa miensa no eye na prempe na afi na mfofo mienu anu omo so te ehyen ba ko a na edi akire no mu fi se sa bra asem si na ahomache be se du mienu ekobo donko nye bia obanya nipa bibire o ha mo hunu se di asem sisi ye nti se make us say di aprosifo eguso asasem no so omo ye mu hwehwe mu Ahime me da say wo ha ya twinko but ma me bisa rap obatin the trend say you Kumasi the GMPC na prempe de yi atunchi ano na ye anadwo a any quite a few looks like you see an abeye broad daylight motorbikes and motorbikes no so anya ba ko mienu miensa na nipa mienu tetetete so wo share trend no how do we analyze it rap obatin me can say ayade a yedi kan ka ho asem kura dada I don't know some of videos kura ma yes the offer trend na kosoro but ni esisi ni nyina no aya ensemfo amienu ana mebusa me ho say omo a omo di sa abone no any the way a ebi aye sophisticated no Ghana fo ade hye ne komode omo ana omo ye saa na se enkofo bi no ambewura wo man mo mpese omo sabotage yen saa bre ya ye akui ense mienu a meta busa pa no enti no wo hwe se ne ekona nimia enyem wanwa se omo firi saa ne man so no omo kɔ sisi yɛmfa sɛ omo atake ne yen ye fe no bullion vans no ne ade na ebi a be free next month economic be chance say be kura diplomas ana say engine work asifo bi na on beto money be so because we say enkofo bi so sabotage wo man na enu ntina wo say ye nyina ye ma ye ni da ho because corona no de se ne ma ka no etuo wo amanfo tem no de corona no be koso da ne mu ye gire ye ho na aban de nhye tagu kwan mu nyina ye boa temamfo bambofo na ban nhye ebeba no be boa betini akofo boni ase de entu enya de aboni ase betu but betini ama no akọ fom ye duro no de medical aka say first time ma adimti say no kwale ne boni na ekosoro so okay ya president kwa kan say last year de enu mo soro sen me ka chere de bi entesa if you say be kura o mo report cases boni ne de ekosoro pa antino because a group a was a denima pegukwen. Okay. What about Bible Hunsem Munu? Say, wow, I'm in Tetia Kakra. You will be a friend of intelligence gathering. A price for one more boy a home buying. Sir, intelligence gathering, or more ding woman at the saying from where you sit, Rabating. I don't think America said. I was a core philosophy, I have from intelligence led police, and I'm shall say, cancer with 2019. Yes. We say afibiano ana ebribiane crime no ana se boni na ana se threat no se ne ekono enti wontimi mfa ebia 1950 strategy ana se methods ana tactics ana de ko crime no me ko enemre crime no enti ni nyejuma
nti mmere kɔ n'anim na ewi ase sesa no ɛwɔ sɛ wɔn nso bɔ mmɔden sɛ wosua obi di aka wɔ deɛ wankasa nso no locally no anaasɛ wankasa domestically no wobɛtumi ayɛ wodi a ebɛtumi ako bɔne na ɛreba no mefɛn sɛ wɔn yɛ nea yɛfrɛ no intelligence led police na philosophy na IGP aka sɛ ɔbɛyɛ na ɛbɛboa ama intelligence na yɛhwehwɛ no wɔn atumi agɛda intelligence ne yie nea ɛteɛ ne sɛ bɔne ɛne nsɛm nyinaa wɔ community members no yɛn temanmufoɔ no nti sɛ wɔntumi anyɛ policy bi a ɛbɛboa na temanmufoɔ no bɛgye wadi na temanmufoɔ no nso ate aseɛ sɛ nokware yie wɔn ka abanbɔ hyehyɛeɛ no ho a wɔn no wotu police station hɔ nom anaasɛ ɔbarracks hɔ nom a anyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ adwuma no nti mefiri sɛ wɔn de hyehyɛeɛ pɛ no gu kwan mu na near friend intelligence led police no mo now focus on community oriented policing na ebema yetini agi abonefo ne say the mojide say abonefo ni bi ani logistics are aban the aso police for asen ye ne ka ban bo hu sem so the government has I mean a friend saying I'm my logistics cars ne ke ka ho ne ade is that enough? And I can't be so before hold my say the count. There was a busan say, okay, my main can say, of a band being one man, obetiama, the bambo, and near man, we hear, and answer BBR. I Casim to be especially our economy. But question was the busan say, are they relevant to the cause of this? And Yamana, what the Aban, a relevant logistics ana, and answer my providing Yamana Keke, Minyat and Yamitra. Me too, pa. Say, yeah, how pani armed robbery cases, it's you won't go for. Oko far more car mamma, one year she. What you are there? I was so mamma near my meet me, dear, say it's you, and I near my meet me near Am Robertson, a DSC, and I'm a car, if I ain't a man, tell my crowd to me, dear ruler. And you say, yeah, relevant. A bit in Yabois, 1 year she, and looking at the VIA because it should be relevant to the Nyama person at the con. And to know provide logistics no necessary, and Yadia, a Babuan as a work of poker. And no, meaning I am you say, okay, Robert, if you are to advise the government on relevant logistics, then here. Mintimi mbodi nje but meka say yen tony ma betimi ampoa sesia ade ye betimi agigituo afiri dodo na ansem eno ne ade ehia pa na efe niam ebeboa me etimi asi e borders no ntokuro ne ekwan ankofo timi bewura wo mamunom dituo ne mpa no entry points ni na ye betimi anya akwanya ne etimi asi ano ifin say no mom ebeboa me etimi aboa ama ebambo nhye na to yi. Okay, Robert Njina so mame na the relevant logistics, it looks to me like abani chesa wabani homo den pa. Oh, matokas. That's the point. That's the point. And then mama police forecast. You know, then you mama wamu way. Clearly, from where you guys sit, it's not enough. David. A way beyond cars. Unfortunately, a cut across the political divide. Once omu donate pickups, smart police, oh yeah, resource omu to do the work. But a call beyond that. Young mamu sa logistics are ebe buomu to, as it were, for instance, conduct scientific investigations. Many Madame Fobi or a lawyer, no see mostly omu the cases court criminal cases say. In the end, judges no omo throw a case out because evidence are omo usual mostly circumstantial. Oh, now Adom FM and Adom TV at the time the crime was perpetrated. And so I say circumstantial, okay. But you were hard solid facts. You were fingerprints were honum. You were DNA were honum. Okay, you were CCTV camera that captured you perpetrating such crime no and no neighbor warm. So I think say first and foremost you hear logistics no we call other jurisdictions or more chemical ingredients be of more friend luminol. So or crime scene see
omo spray sa chemical no, then darken it and subject sa chemical spray no to some special light. And no na ebe try say moja ada honum da. Even after many years, okay. Unfortunately, the investigation processes say mostly manual processes. Aside that, here systems. Systems, no, and no, now what he said is so important. You see, armed robbers were mostly only crime syndicates, okay? Obey Tamale, obey Kumasi, obey Accra. So Accra police, I was just talking about it. So they are not able to link them to other crimes because of the lack of systems. So you were, for example, biometric system, and you also biometric systems, no, but you take advantage. For example, before Uber acquire voters register, say biometric, Ghana card, national health, passport, and it's yes. So if we are able to integrate SaaS systems, you know, under strict conditions, they are making them available to the police so that omu be at the first thing, omu funny fingerprints, and run it against our criminal database, no. A betcher almost say, ya chuno watumu, ya chuno wawa, he was caught in Avrongo, and it's and it a police no power because who other countries use DNA databases. America say DNA database is called Codex, okay, and use this DNA database no, to solve crimes that were perpetrated in the 70s and in the 80s. To say Golden State Killer, Okunwema Bebre, and he raped a lot of them in the late 70s and 80s. Omuchuno recently in his 90s. Unim how? Because Omu has ni data ni DNA imprint in database no. So recently, the grandson was involved in a criminal activity. So Omuchuno, then they took his DNA. Then once they run it in the system, they realize boy we are related to the Golden State Killer using a certain aspect of DNA for genealogy. So that is what resulted in them catching. About priority, we are spending more money on other frivolous activities. So what I say, and by Bosem, it's gone beyond just people feeling safe. A developmental issue. So Anka, there was a commitment, you know, towards addressing this issue. Anka, by now we would have been able to improve your security. And talking about Etuasem, you see, Minia, you have no idea the level, the number of arms it was system. In fact, according to the Ghana 2020 Crime and Safety Report by OSAC, Overseas Security Advisory Council, I'll say there are about 1.2 million unregistered guns in Ghana. Okay. All right. And Mamima, another figure, okay? Before elections, just before elections, Small Arms Commission, we call Takradi to destroy some seized weapons. And at that event, we say, out of the about 1.25 million guns registered in the system, as at that period, which was almost the end of the year, only 40,000 people renewed licenses. So the rest are illegal. We are on the heel of another baseline survey conducted by Kofi Annan International Peacekeeping Training Center, my alma mater. In 2014, that points to over 2 million illegal guns in the system. 2014. So you can imagine, Enura, who say customs almost seize some high-powered rifles, Port Hornum. And I asked myself, how many more of these rifles go through? You know, apart from Ebimu or mobile importing, or say, oh, they falsely captured the records. Then the next minute, almost say, oh, only their own phone call because we've rectified it. Aside from those that are of every Sahel region, because of Libya, a lot of these weapons came into the system and are coming down towards sub-Saharan Africa. Then most importantly, the elephant in the room ignore the local gun manufacturing industry in Ghana. Because according to crime statistics, over 70% of guns retrieved from the crime scenes in Ghana are locally manufactured. I know the Ura you be a local manufacturers, and these guns are still in the system. But our question is,